నమస్తే అండి. నేను నా క్లాసుల్లో ఎప్పుడు పొరపాటున కూడా పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడను. కానీ పాలిటిక్స్ గురించి రిఫరెన్స్ వస్తే ఏదైనా జోకింగ్ ఉంటే తప్పితే చెప్పను. ఈ సోమవారం నాడు నేను క్లాస్ టీచ్ చేసేటప్పుడు ఒక వార్త చూశాను. అది చూసి నాకు నవ్వు ఆగలేదు. క్లాస్‌కెళ్ళేసి విద్యార్థుల ముందు వీళ్ళంతా 18, 19 సంవత్సరాలు ఉండే యంగ్‌స్టర్స్ అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు పాలిటిక్స్ కూడా ఫాలో అవ్వరు. సో ఆ న్యూస్ గురించి చెప్తాను. ఇది ఇట్ స్టార్ట్స్ యాస్ ఎ జోక్ బట్ ఆల్సో ద సీరియస్‌నెస్ ఆఫ్ ఇట్ గురించి కూడా చెప్తాను. అది సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్‌లాండ్ సెక్యూరిటీ క్రిస్టీ నోమ్ గురించి. ఆవిడ గారు ఈ ఈ వారం ద న్యూస్ బయటకొచ్చింది. ఆవిడ రెస్టారెంట్‌లో ఫ్యామిలీతో కలిపి తింటుంటే ఆవిడ పర్స్ ఎవరో దొంగిలించుకుపోయారు. అది మళ్ళీ ఆ రోజు అంత విపరీతంగా నవ్వాను. ఇది చెప్తూ మళ్ళీ నవ్వు ఆగట్ల. ఎనీవే అది ఎంత నవ్వొచ్చిందంటే ఓకే. జస్ట్ స్టాప్ అండ్ థింక్ ఫర్ ఎ సెకండ్. సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్‌లాండ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇండియాలో హోమ్ మినిస్టర్. తను రెస్టారెంట్‌లో తింటుంటే పర్స్ ఎత్తుకుపోయారు. ఆ పర్స్‌లో $3,000 ఉన్నాయి. ఆ $3,000తో పాటు అపార్ట్మెంట్ కీస్, మెడికేషన్స్, పాస్‌పోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరి చుట్టూ సీక్రెట్ సర్వీస్ ఉంటారు. అది ఎట్లా జరిగింది ఏమో తెలీదు. సో ఏదో చెప్పారు. ఎవరో ఒకడు పక్కన కూర్చున్నాడు. ఎవడు కాలుతో నెట్టి తర్వాత తీసుకుపోయాడు ఆ పర్సన్ అని చెప్పి సెక్యూరిటీ కెమెరాల ద్వారా ఆ థియరీని డెడ్యూస్ చేశారు. పట్టుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఎనీవే ఇట్స్ సో హిలేరియస్. సో ఎందుకు హిలేరియస్ అంటే అసలు మెయిన్ ఈవిడ she she herself is a big joke. That joke and also sad and pathetically serious also. This is the whole thing. ఇప్పుడు I don't normally comment on physical appearances other than on Trump, maybe Elon Musk మీద చేసిన physical appearances, but usually I try to avoid comments about physical appearances, except when they do make a hypocritical statement. When you are supposed to be, let's say, this woman, former governor of South Dakota, so rabidly anti-trans. Trans and anti, you are changing something about you, right? Like transformation. So her face there's probably about a good chunk of it is plastic, some kind of a facelift to అది ఏది అంతా చేసుకుంది. She's somewhere close to 58 years old, maybe 59 years old. She has to look younger. అది ట్రాన్స్ కాకపోతే ఏంటి? So anyway, so that's the extent to which I will go to commenting on her looks. సో ఈ ఆర్టికల్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆవిడ పర్సులో ఏమున్నాయి, ఎట్లా పోయింది అనేది. బట్ ఎనీవే ఐ కుడెంట్ స్టాప్ అండ్ ఈవెన్చువలీ స్టూడెంట్స్ కాట్ ఆన్ ద జోక్ ఆఫ్ దిస్ న్యూస్. దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ అబౌట్. One of the things that hallmarks about this woman, who is our Homeland Security Secretary, cosplay Barbie అంటే she likes to dress up as somebody who she is also not, another trans behavior, right? One of the most important thing ఏంటంటే ఈవిడ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పప్పి కుక్కపిల్ల బిహేవ్ చేయట్లేదని చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి ఒక గ్రావెల్ పిక్ పక్కన పెట్టి షూట్ చేసి చంపేయటమే కాకుండా తన ఆటోబయోగ్రఫీలో రాసుకుంది చాలా గొప్పగా. అది ఎంత disgusting and like people were disgusted by it, and also there are a lot of jokes about it. Even more bigger jokes ఏంటంటే the way she dresses up as some tough woman and all that. Like I think this maybe as a park ranger, she was on a horseback. ఈ picture లో immigration and customs enforcement police లాగా, ICE police లాగా డ్రెస్ అప్ అయింది ఇక్కడ. And then I'll get to this a bit. తన ఆఫీస్లో కూర్చొని డీపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని వాళ్ళ పిక్చర్లు ప్రొఫైల్ అట్లా ఫ్లాష్ చేస్తూ ఒక వీడియో పెట్టింది. సో I'll get to that in a second. ఇక్కడ I think customs and border patrol agent గా she was dressing up. And another thing ఏంటంటే, so most disturbing dress up stuff she has done, dress up అనే కంటే ఫోటో ఆప్కెళ్ళి ఎల్ సాల్వడార్ ప్రిజన్ కి విజిట్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి డిపోర్ట్ చేసి ఎల్ సాల్వడార్, సో ప్రిజన్ అన్న సారీ కన్సంట్రేషన్ క్యాంప్కి వెళ్ళి అక్కడ
detainees. They're not prisoners. So how many of them are innocent, we don't know, because there is no transparency. El Salvador. I would detainees mundu shirtless tattooed people mundu photo తీసుకుంది. So ఈ photo actually another version of ఈ photoలో ఆవిడకి $60,000 Rolex watch కూడా చూపించారు. And then she made a statement like, oh, this is going to be the fate of the people. Americaki illegal goes to me, whatever. She did spew some BS in there. And here is the thing about this. అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రిజనర్స్ కాదు. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ కి అమెరికా నుంచి వెనిజువలన్ గ్యాంగ్ మెంబర్స్ అంటే పంపించారని చూసారా? అది ఏ లా ఉపయోగించి పంపించారు? ఏలియన్ ఎనిమీస్ యాక్ట్ అనే లా మీద పంపించారు. అంటే దే ఆర్ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్. ఆ ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ అని వాళ్ళ ముందుగానే అట్లా ఫోటో తీసుకుంటే జెనీవా కన్వెన్షన్ కి వ్యతిరేకం అయ్యేది. సో షీ వాజ్ అట్లీస్ట్ క్లవర్. వాళ్ళ ముందు తీసుకోవాలి, ఇంకా వేరే దేశస్తుల ముందు తీసుకుంది. వాళ్ళకి అమెరికాకి సంబంధం లేదు వెనకాల ఉన్న ప్రిజనర్స్ కి. దే వర్ డిటైన్డ్ బై ఎల్ సాల్వడార్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ ఎవర్. ట్రంప్ 2.0 హిస్టరీ రాసినప్పుడు దిస్ పిక్చర్ will be used in some chapter prominently as a demonstration of cruelty. ఈ రకంగా కాస్ప్లే కానీ పెర్ఫార్మేటివ్ బిఎస్ చేసేది ఆవిడక్కడే కాదండి. ఈ డియుఐ సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉన్నాడు, డ్రైవింగ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ guy. This guy is like has a drinking problem. Pete Hegseth, defense department secretary. So they have to perform for the TV. Because Trump himself is a TV star, he wants all his people or senior people to be able to perform on TV. So that's one way he's pushing his message. And of course, you know, the Baka channels, Fox, Newsmax, ONN, Latiani, they are broadcasting this. Pete Hegseth. So this is basically what he does. Performative BS. Back to Kristie, Noem. So first of all, on the high level official IMD, you have to act very responsibly about what you say about some things, especially if there is a legal proceeding or court proceeding that is pending or something like that. You don't want to, well, if you have an accusation, like prosecution angels, they put their complaint in writing and then they refrain from making any more comments. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పెర్ఫార్మేటివ్ బిఎస్ చేసి బేసికల్గా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంటైర్ మోడస్ ఆపరాండి ఇదే. అండ్ దెన్ దే అక్యూజ్ పీపుల్ అండ్ దెన్ దే ఆల్సో సే దే ఆర్ ఆల్సో గిల్టీ. I'm not saying some of these things she's going to show you here, they're not guilty or as the charges are there, but that's not the way you should do it. Watch this. It really is unbelievable the people that we were able to deport because President Trump is in the White House now. This guy, convicted of arson, is now out of our country. This guy is convicted of child molestation and has been convicted of that bail jumping, unlawful distribution of a substance. And this one, listen to this. Deported now, he's been convicted of obscene internet contact with a child using a computer to seduce, to lure, or to entice a child, and sentenced to just 10 years in probation, but now facing consequences. Thank you, President Trump, for what you're doing to help our country and let Americans have safety again in their community. Okay, while we are at it, can I also say this woman, the one you are seeing on TV, shot and killed a puppy and had multiple extramarital affairs. And she preaches Christianity and family values or whatever it is. Well, presumably, none of those things are like severe crimes, but she also cosplays and she's anti-trans, but she herself is, by true definition of trans, is trans. And ladies and gentlemen, I present to you the Homeland Secretary of the United States, Kristie, Noem. అదండి ఇలాంటి షార్ట్ వీడియోస్ ఇప్పుడు ట్రంప్ ఒక్కటే కాదు, అతని చుట్టూ ఉన్న జుగుప్సాకరమైన వ్యక్తులను కూడా అలా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ గురించి కూడా వీడియోలు పెట్టాలి. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంత దగులుబాజీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.